And you're just one? Yeah. How many people are you? Four. Four. Sorry, I'm going to ask you if it's possible to sit on the other Sure. side. I'm just going to try to keep the group together. Thank you. Yeah, you guys are right here. You right here. Hi. I know your name is your birthday. My name is Rose. Rose? My birthday is March 4, 1970. Do you have tickets for this tour? Oh, I'm sorry. You can't get on this tour if you don't have tickets for the tour. Yeah. So you have to buy a ticket? Yeah, but this tour is full. Yeah? This tour is full. There's no more spots. Okay. Have you guys ever been on one of those amphibious buses before? Let me know in the comments. Have you ever been on an amphibious bus before? We're actually downtown Ottawa, Ontario, right by the Parliament buildings. There's going to be a spectacular fireworks display. There's going to be some live music all night long. It's been incredible, the stage. I just thought I'd come on one of these tours. I've always wanted to go on one since the kids were young, was the very last time. And I thought that since I'm exploring, why not? Let's have a little tour and see what happens. So here we are, about to take off on the amphibious bus. This is what the ceiling is doing. And I'm by the window. And thankfully have a back door. Yes, thank you, Ottawa. That's how friendly the officers are here at Parliament. They're waiting for the traffic to come around, and we're just waiting for the bus to be ready to go. Thank you, officer. Have a safe trip. Have a evening. Oh, that's awesome. He gave us a peace sign. He was really super cool. It's nice to see, isn't it? There we go. Ropes up. We are on our way.
So hi everyone and welcome aboard Lady Dive Tour. My name is Jose Albiorgan and our captain here is Bruno. Donc bonjour à tous. Mon nom est José, je vais être votre guide et notre capitaine est en fait Bruno. Alright, for emergency purposes, if we need to evacuate, all the windows are emergency exits as well as the door at the back, the two on the ceiling, and the windshield can open, okay? For the windows on the side, we just lift up little red latches and push on the windows and they're gonna fall. If we need to evacuate while we're on the river, well, there's life jackets for everyone in your seats under you. You're sitting on them, okay? And in case of fire, 3 fire extinguishers on board, 2 at the back and 1 beside me. Donc, pour les consignes de sécurité, si on doit évacuer lorsqu'on est sur la rivière, chacun de vous avez votre gilet de sauvetage. Vous êtes en fait assis dessus, on lève le banc et vous allez pouvoir avoir vos gilets de sauvetage. Et chacune des fenêtres est en fait une sortie d'urgence, donc on lève la petite poignée rouge et pousse sur les fenêtres qui vont tomber. Et on peut également utiliser la porte à l'arrière et entrer les deux au plafond et à l'avant pour pouvoir sortir en cas d'incendie. On a en fait 3 extincteurs à bord, 2 à l'arrière et 1 à mes côtés. So with all that being said, are we all ready to go? Woo! On est tous prêts à partir? All right. All right. So on your right here, we have the first train station of Ottawa, which opened its door in 1912, stopping a train station in 1966 before it was relocated on Tobley Road, where it is today. And this is where the Senate from the Parliament Hill has been relocated here for the time of the renovation. The center block renovation should be done on Parliament Hill anywhere between 2030 and 2033. The Common Chamber has been relocated in the West Block for the time of the renovation. Donc, à votre droite ici, on retrouve la première gare de train d'Ottawa, car en fait, une gare de train qui a cessé d'être une gare de train en 1966, avant d'être relocalisée du côté du chemin Tremblay où elle est en ce moment. Et c'est ici qu'on a relocalisé le Sénat pour la durée des rénovations de l'édifice du centre, qui devrait se terminer quelque temps entre 2030 et 2033. Et pour la Chambre des communes, elle, eh bien, elle a été relocalisée du côté de l'édifice de l'Ouest pour la durée des rénovations. Devant nous, on a également la gare de train. Gare de train qui a ouvert ses portes, en fait, pas la gare de train, mais l'hôtel du Fairmont Château-Laurier ici, qui elle aussi a ouvert ses portes en 1912 et a été nommé en l'honneur de notre premier ministre francophone, Sir Wilfrid Laurier. So the hotel, the Fairmont Château-Laurier, also opened its door in 1912 at the same time as the train station, and was named in honor of our first French Prime Minister, Sir Wilfrid Laurier. So coming up on your right here, we have the area that we call a Byward Market. Donc à votre droite ici, on arrive dans le quartier qu'on appelle le marché Bail. In Byward Market, this is where
We have 600 businesses, which 200 of those are actually restaurants. So if you're craving for something and you don't find anything to eat, don't know what you're craving for. Donc on retrouve dans le marché bail plus ou moins 600 entreprises, dont 200 sont des restaurants. Donc si vous avez faim pour quelque chose et que vous ne trouvez pas ce que vous avez faim, eh bien je me demande bien pourquoi vous avez faim. On your left, we have the most expensive embassy to be built in Ottawa, with over $250 million for the USA Embassy. Donc, à votre gauche ici, l'ambassade la plus dispendieuse à avoir été construite à Ottawa, avec un budget de plus de 250 millions pour l'ambassade des États-Unis. Coming up on your right, we have here, the oldest church in Ottawa, no matter what religion we're talking about, and it was built in 1841. Donc, on a la plus ancienne église d'Ottawa ici, la basilique Notre-Dame, toute religion confondue, et elle fut construite en 1841. Also on your right here, the Kuwait Embassy, à votre droite, l'ambassade du Kuwait. So we'd like to remind everyone that for security purposes, while we're on land, everyone has to stay seated at all time, okay? And keep all your body parts inside the bus. Donc, je voudrais rappeler à tout le monde que lorsqu'on est sur la route et qu'on se promène dans l'autobus, tout le monde doit demeurer assis en tout temps pour des questions de sécurité et de garder toutes leurs parties corporelles à l'intérieur de l'autobus, s'il vous plaît. Coming up on your right, we have the second most expensive embassy to be built in Ottawa, with $150 million for the Saudi Arabia Embassy. Donc, à votre droite, l'ambassade d'Arabie Saoudite, qui est en fait la deuxième ambassade la plus dispendieuse à avoir été construite à Ottawa, avec un budget de 150 millions. Et à notre tour, faites-moi penser de vous parler des potins concernant l'ambassade. So on our way back, please remind me to talk to you about the gossip about the embassy. Okay? Remind me. Tell us now. Tell us now. So on your right here, Lester B. Pearson building, which was named in honor of our Prime Minister who won the Nobel Prize. And this is where we have the Global Affairs offices. Donc à votre droite ici, on en fait l'édifice Lester B. Pearson. Puis l'endroit, on retrouve le Bureau des Affaires mondiales du Canada. L'édifice a été nommé en l'honneur, en fait, là, de notre Premier ministre qui a gagné un prix Nobel de la paix. And on your left, the Canadian Council Research Building, where we created Canada Arm, the first pacemaker, and also the first electrical wheelchair. Donc, à votre gauche, le Conseil national des recherches du Canada. En droit, on a créé le bras canadien, le premier stimulateur cardiaque et le premier fauteuil roulant électrique. Guys, if you are following me on TikTok, check out my YouTube channel. Please hit subscribe, hit like, share. And if you're on TikTok, go over and look at my YouTube. TikTok. Support up on your right. Hit follow, like, share. And here on your right, we have the Rideau building,
which opened this year. Donc, le plan que vous voyez ici, c'est en fait l'édifice du haut-commissaire britannique. Il y a le nouvel édifice qui a ouvert ses portes en début d'année. So now we're heading towards the province of Quebec in Gatineau City, which means we're going to the water, the marina. Donc, on se dirige maintenant là, vers la province du Québec. On s'en va dans la ville de Gatineau, ce qui veut dire qu'on s'en va dans l'eau à la marina. Donc, Transport Canada nous oblige à vous montrer, vous expliquer comment mettre un festival. Donc, on va devoir le faire. So, Transport Canada, actually, by law says you have every time that you're going into the water to tell the people how to put their life jackets on and show them how. So, unfortunately, we'll have to do so. So, 4 easy steps for the life jackets. 1 over your head, 2 you tie at the waistline, 3 under the chin, and 4 don't forget the magic whistle. There we go, it's done. Donc, 4 étapes faciles, on le met par-dessus la tête, on l'attache à la taille, on l'attache sous le menton et par la suite, on n'oublie pas, en 4e place, le sifflet magique. Donc, je vous ai donné les 4 étapes, tout va bien, tout le monde le sait. Je vais vous le montrer une fois quand on va arriver à la rivière et tout va être fait. C'est un bon petit briefing de fait. That's a really sweet and short briefing. And those life jackets are staying under your seats, okay? We're putting them only if we need to evacuate. So do not take the life jackets out. So welcome to Gatineau City, a French city with actually a little bit over 350,000 citizens, where more than the 3/4 of those are actually bilingual and speaks French and English. Donc, en fait, là, on se retrouve maintenant dans la ville de Gatineau, une ville francophone de plus ou moins 350 000 habitants. Au plus des 3/4 de ceux-ci sont en fait bilingues et parlent le français et l'anglais. Please stay seated at all times. S'il vous plaît, on demeure assis en tout temps. So on your left, we do have the Jacques Cartier Park, which is going to be going all the way down to the History Museum. Donc, à votre droite, on retrouve le parc Jacques Cartier qui, lui, va se retrouver, en fait, va s'étendre jusqu'à l'autre extrémité où on retrouve le musée de l'histoire. But during the winter, this is where we have our Winterlude Festival. And Winterlude is known as being one of the biggest winter festivals in the world. So to get the park ready, the city has to give us a hand by bringing over 2,000 men trucks full of snow to create the giant slides, as well as the activities, the structures for the activities like zip lining, wall climbing, and the slides and all that. And that's on top of what we're going to be making with the artificial snowmakers, as well as what Mother Nature will give us. Donc, en fait, là, le parc ici, c'est l'endroit où on retrouve le festival, le bal de neige. Et on se rappellera que le bal de neige est reconnu comme étant un des plus grands festivals hivernales au monde. Et pour préparer le parc, la ville doit nous donner un tout petit coup de main, en fait, en amenant plus de 2000 camions bennes pleins de neige pour préparer les structures pour les activités tyroliennes, les murs d'escalade et même les glissades géantes pour la famille. Et on se rappellera que ça, c'est en plus de ce que Dame Nature va nous donner et de ce qu'on va fabriquer avec les canons à neige artificiels. Donc, dans le parc, on va retrouver beaucoup de neige pour beaucoup de plaisir. So in the park, we'll actually have lots of snow for lots of fun. All right, so your last briefing of the day, how to put your life jackets on. Êtes-vous prêts pour le dernier petit spectacle de comment on met nos gilets de sauvetage? Oui? Even if you're not, you don't have any choice. Même si vous êtes pas prêts, vous n'avez pas le choix. Don't forget the
going to let the sharks go in the river, not to leave you because you're with us. Wait, wait. Hey, we don't put the life jacket, please leave them where they are. Everybody stand so fast, we are really wrong. Donc, s'il vous plaît, on doit ne pas le crier. Parce que le sifflet, lui, va avertir les vacances dans la rivière. Ils n'ont pas le droit de manger parce que vous êtes avec nous. Mais non, c'est pas de manger dans la rivière, mais quand que tout le monde a peur des requins, on va être certaine que c'est ça qui est compris. So don't worry, there's no sharks in the river. But since everyone is afraid of sharks, I'm concerned that that way, no one would forget to use the Stay tuned. We're about to go in the water from land to sea. So stay tuned, guys. We're about to go to water from land to sea. If you're just jumping on my TikTok, my YouTube, please follow the other channel. Hit the subscribe button, guys. I'd really appreciate it. If you like that All right, video, so we all share ready it. now, It would mean guys? the world to me. On est tous prêts maintenant? OK, donc on va espérer que les gens vont se bouger avec leur véhicule pour qu'on puisse entrer à l'eau. So now we just hope that everyone will move their vehicles so we can get into the water. Have you guys ever been on a land to sea submarine vehicle like this? I was on it a few years ago when the kids were young, many years ago. And then it had an accident, the last one that came up, the nose was banged up, so that was interesting. And there was a time that one of these actually sunk, and yeah, I think there may have been a casualty or two. I don't know, I gotta look at the history. So for a while it wasn't offered, but I believe it's all back and running, and we gotta have faith that we're gonna get through it and have a good time. Right. Let me know in the comments if you've ever been in one. Let me know where you're watching from. Happy Canada Day. Happy July 1st, guys. Like this video, share it, subscribe, please follow. All that really helps us. It's a beautiful area. Gatineau Park isn't very far. If you guys got to see my June 4th video, even my YouTube channel, guys, check it out. You'll see a lot of videos there as well, but mostly my TikTok, YouTube, Facebook, but YouTube and TikTok is kind of where it's at. Thank you for the likes, guys. Thank you for the loves. It means the world to me. We're about to go in the water. Look at that. Look how cool that is. Oh, how beautiful. From the museum right there. All right, so are we ready to go, guys? On est tous prêts? All right. So 5, 4, 3, oops, 2, 1, et voilà, on est parti! Come on. Oh my God. Oh my God, that water's high. That water's high. Make the engine go. All right, guys, and welcome to the Oh, island. hello. Happy Canada Day. Woo! That was crazy. Crazy. Wow. That felt like it wasn't going to keep going. All right. That water is not very far, man, from our window. Not far from our window. Do what you can, team.
double tap that screen if all you can do is double tap it. You can share your heartbeat of the day, that'd mean a lot. Look at this, guys, I'm gonna let you see that view. I'm gonna let you see that view. Come on, let's go, right? How beautiful is this? Whoa! Look at the yachts too that we just left. Alright, thanks for double tapping the screen, guys. Come on, double tap, that'd mean the world to me. Look at those yachts. Oh, we're about to go under the bridge. How cool. Look at that, guys. You gotta double tap that screen. Share some love for that. Share some love for that. So on your left from a distance, you can actually see the first 8 locks of the Rideau Canal. Donc à votre gauche, vous avez en fait les 8 premières écluses du canal Rideau. So the Ottawa River from one end to the other is actually close to 1,300 kilometers. And we'll remember that it ends in Montreal where it reaches the St. Lawrence River. Donc la rivière des Outaouais en fait de tout près de 1300 km d'une extrémité à l'autre. Et on se rappellera qu'elle se termine à Montréal où elle rejoint le fleuve Saint-Laurent. Just a second. You can stand up, but just when you're on the road for security purposes, you cannot. Thank you. Okay, thank you. But right now, if you want to get up, take pictures at the back. Thank you, thank you. Sorry, someone had a question? Everybody's waiting for the fireworks. Woo! Oh, no. No, we're going to be done this one. Look at that, So what a on your view. right here, we have the History Museum, a four-story museum where the two of one are dedicated to the history and the discovery of Canada. In the Grand Hall, you'll have the biggest protocol collection in the world. And on the second floor, the Children's Museum with the Cinema Plus, where you'll have some movies in 3D resolution. Donc, à votre droite, vous avez le musée de l'histoire. Un musée de 4 étages où les deux musées de l'histoire et la géométrie du Canada. Dans le grand hall, vous allez retrouver la plus grande collection de l'entreprise au monde. Et au deuxième étage, le musée pour enfants, avec le Cinéma Plus, vous allez avoir Anyone recognizing the boat at the back of the History Museum? Est-ce que quelqu'un reconnaît le bateau à l'arrière du musée d'histoire? Is it maybe the SS Minnow in Gilligan Island? Est-ce que ça pourrait que ce soit le SS Minnow dans l'île de Gilligan l'hiver passé? C'était tout petit bateau dans le Pacifique, dans un pays où le ciel est bleu. That's not the one. But that one is known by everyone. Mais ce bateau est reconnu, en fait, est connu par tous. Mais du moins, ceux d'un certain âge. Actually, for the older ones. Isn't this Because wild? that boat was on the river here when we took a picture of Parliament Hill. And that picture was put at the back of the $1 paper bill that we had back in the days before it was taken out of
probably do it, and then I unflip it, and then I flip it, and then I don't, and then I do. Yay! Now let's add the beautiful scenery. The gray building there with the green roof is actually the Supreme Court of Canada, the highest court of appeal in the country, where 9 judges are appointed for life by Prime Minister until until retirement, which is, I think it's close to 75 years for a judge. Yeah. Donc, l'édifice gris que vous voyez avec le solaire en rénovation ici, c'est en fait la Cour suprême du Canada. La plus haute cour d'appel au pays où siègent 9 juges qui sont nominés à vie par le premier ministre. Et à vie, c'est jusqu'à l'âge de la retraite pour un juge. Et si je ne me trompe pas, c'est en fait de 75 ans pour un juge. Donc, eux-là sont déjà ancrés, prêts pour les feux d'artifice. So those boats are actually anchors and ready and waiting for the fireworks. So coming up pretty soon on your right, we'll have the center block of Parliament Hill, as well as the round tower behind it, which is the library. And the library is the only original part of the first parliament that we built when we created Canada back in 1867. Donc, à votre droite, vous voyez la colline du Parlement, avec l'édifice centre et la partie ronde. Et la partie ronde, la tourelle, c'est en fait la bibliothèque du Parlement. Et la seule partie originale qui nous reste du premier Parlement lorsqu'on a créé le Canada en 1867. Et pourquoi? Eh bien, on se rappellera qu'il y a eu un incendie majeur au Parlement qui a brûlé tout le Parlement à l'exception de la bibliothèque. Et ça, en fait, c'est grâce au libraire qui s'est rappelé qu'on pouvait donc, c'est ça, donc on aurait fermé les portes de fer de la bibliothèque. Et en fait, là, pour empêcher le feu de traverser de l'édifice centre jusqu'à la bibliothèque par le corridor. Donc, merci au libraire qui s'est rappelé des portes de fer. So the library was actually saved, and thanks to the librarian, we remember that we can close the iron door when we had that major fire on Parliament Hill in 1916. So everything burned down except the library because we remembered to close the iron door, which prevented the fire to cross the hallway from the center block all the way down to the library. It took them 4 years to rebuild the center block, as well as a few more extra years to finish the Peace Tower and build the East and the West Block, which also explain the architecture between the two buildings. Donc, une fois que le feu a été terminé et tout ça, on aura reconstruit l'édifice du centre. Donc, il aura fallu 4 ans pour reconstruire l'édifice du centre et quelques années supplémentaires pour terminer la cour de la paix et de construire également l'édifice de l'Est et de l'Ouest. Ce qui explique également la différence d'architecture entre les deux parties de l'édifice du centre. The glassy dome that you see there is the roof of the National Art Gallery. Donc, à votre droite, l'édifice de pyramide de verre de fenêtre est en fait une partie du toit du Musée des Beaux-Arts du Canada.
Donc, l'espèce de petite galerie en rond qu'on voit, c'est Colophate, où on peut se rendre. Et juste au côté, on fait le pont Alexandra qui traverse de longtemps Ottawa jusqu'à Gatineau. Le plus ancien pont et le premier pont d'acier de ce qu'on a inauguré le pont en 1900. Les ingénieurs nous ont dit que le pont serait bon pour 75 ans. Eh bien, je m'excuse, monsieur les ingénieurs, mais je pense que nous devons retourner à l'école et faire vos cours de mathématiques, puisqu'on vient de terminer, le pont a eu 124 ans. So we actually have like the lookout beside the bridge. And the bridge, Alexandra Bridge here, is the oldest bridge going to Ottawa and Gatineau. The first bridge to be made of steel. And when we inaugurated the bridge in 1900, the engineers told us not to worry that the bridge is going to be good for 70 years. Well, excuse me, Mr. Engineers, but I guess you're going to have to go back to school because last April, that bridge turned 124 years old. So right now it's indeed a little bit of TLC, and a little tender loving care. So we're taking care of it. So right now it's only for the miscreant. So this fall, our guards will be able to go back on it. But even if it would be like the other years, on Canada Day, the bridge is closed to cars, and it becomes a pedestrian bridge for the day of Canada Day. My phone's Donc, at c'est pourtant qu'on est 7%. chanceux, le pont va réouvrir à la circulation. Et mais même en temps normal, le jour du Canada, le pont est toujours fermé aux véhicules et ça devient un pont piétonnier et pour les vélos pour la journée, là, puisqu'il y a beaucoup de circulation. Donc, ça permet aux gens de marcher des deux côtés de la rue pour les activités durant la journée de la fête du Canada. Tenez-vous bien puisqu'on va sortir de la rivière. Yay, that's it, guys. Amphibian. From land to water and from water back to land. How cool is that? All right. So we all happy to be back on land? We enjoy our ride on the river? Yeah. Alright, donc on est tous contents d'être de retour, on apprécie la balade. Merci Capitaine Bruno. Merci, Capitaine Bruno.
guys, I got 7% here, so peace out. Before I drop, send your daily heartbeats if you can. Hit that close button, double share, like it. Anything. Go to sign off, guys. I'd love to have your and many people that watch aren't subscribed yet. They're just watching from afar. So if you're not subscribed yet, hit the subscribe button, please. It is free to do. Hit the follow button, hit the all button, and you'll get to adventurize and get to see everything that I get to see. All right, now can I share a secret with you guys? Je peux partager un secret avec vous? I'm really happy we're back online because that's his first day as captain. Je suis vraiment contente qu'on soit de retour sur la table ferme, puisqu'en fait c'est la première journée de Bruno comme capitaine. No, that's not true. Bruno's been with us in the company for the past 15 years. We're in really good hands, guys.